cara untuk menggunakan, dan sistem ataupun checklist yang kita dapat daripada Encik Bala tadi. Kalau untuk semalam, hari yang pertama, kita fokus terhadap schedule plan maintenance ataupun PM lah. Kita faham apa dia PM, apa benda tu schedule plan maintenance dan sebagainya. I've learned the ways of planning a effective maintenance for scheduled maintenance and the predictive maintenance, and I think it's useful for me because it changed my ways of thinking and gained a lot of insight of how to organize something more efficiently. Yes, a good job, because we never learn this within our set at our factory, at our plant. So this, for me, this is a very good exposure and opportunity. I personally, for me, I'm very satisfied. Saya rasa okey sebab cara penyampaian dia tu lebih kepada dua hala. Kalau boleh tengok kat keliling ni ada tampal ni, maksudnya dia lebih kepada bukannya satu hala saja. Maksudnya dia akan minta kita kerjasama sesama tim untuk memahami kaedah-kaedah bekerja dalam kumpulan. He always willing to listen our problems and give the best suggestion and the ways to solve these problems. And he also conducted many fun activities for us working in groups to let us know more about these topics. Sangat bagus dan juga berpengalaman, sangat trainer yang berpengalaman dalam bidang maintenance. Jadi pengalaman yang sangat banyak membantu saya. Mana-mana soalan yang saya tidak faham. Okay, currently actually the service in term of the location and then the sourcing, whatever you give, for me I'm very satisfied lah. Servis OTC juga adalah sangat baik dari segi tempat belajar yang sangat kondusif dan selesa.